I begin with the human being. His relationship with what surrounds us, with the environment. When the spirit and the mind express it through a layer over the body. My work is to interpret and create these layers. A human body in balance with the city, the metropolis, and nature. This is what I think Brazil can really bring to the world, the energy of our people and our natural resources. Preserving this wealth is the responsibility we have been given. It's a choice between further exploitation or preservation. We realize we must do that for the ocean. That the world we want. A nossa sustentabilidade está em nossas próprias mãos. We are talking about innovation. O desenvolvimento sustentável. E a gente disputa muito mais do que é possível fazer. Represent the people from Rio, the people from Brazil, and the people from the world. I consider Osklen my communication platform. It is the integrated perception of nature, culture, and society, associated with a sophisticated aesthetic. It's where I express values such as the pursuit of sustainable development and the concept of the new luxury. The new luxury represents a lifestyle compatible with sustainability values. It's a way of being that is the contrary of exhibitionism. The new luxury consists of assigning sophisticated design to sustainable materials, bringing together the aesthetics with ethics, which is the sophistication of sustainable material. The fabrics have the intention of communicating and representing these values. It's made by materials whose origin and production process respect a fair trade criteria and sustainable development. Recycled cotton comes from the reuse of textile waste, fabrics and knits that would be discarded by the industry. The recycling process, which eliminates dyeing and reduces water consumption. The water used in the dyeing processes returns to the rivers free of chemicals and with the appropriate pH. The use of this material promotes upcycling, helps to clean the planet, and to generate jobs. Fabrics made from recycled cotton are an industry alternative to avoid environmental pollution. Pirarucu is Brazil's largest freshwater fish. It's a fish destined basically for food. Its skin is often dismissed as junk. Its leather has a greater resistance than bovine leather, although it's thinner and softer. The capture of pirarucu is done consciously and not predatory, with respect to environmental laws and breeding periods of species. It contributes to the formation of associations of small colonies of fishermen, stimulating the generation of jobs and allowing a 30% increase in the income obtained by these small producers. Nosso trabalho é assim, eu venho com os conceitos, experiências, penso às vezes em textura, em cores, em formas, uma experiência emocional que eu tive, ou uma viagem, elementos que eu vou trazendo. Isso aqui é o começo. Tem um começo que a equipe ainda está na outra coleção e eu e o Oscar já estamos aqui.
E, na verdade, a gente usa o caderno, eu acho que o caderno é muito mais um espaço para sensibilidade, assim, é o que a palavra, o que não cabe na palavra está aqui, né? Então já é uma troca real estética entre nós, onde compartilha, sabe, formas, elementos, você vê cores, texturas. E a partir disso, quando entra num consenso, né, Ju, parte para a definição do que é a coleção e da construção dela. E essas trocas vão acontecendo durante o processo, depois do desenho ainda, da Juliana, ao processo de desenvolvimento com o restante da equipe de design de moda. Começa a haver uma troca e uma construção dos elementos com uma direção de estilo minha, de conceito, estilo, direção de arte, mas uma direção de design de moda, de linguagem de moda da Juliana. E esse encontro nosso, esse trabalho nosso, ele cria uma bela poesia. The fiber of natural silk is a continuous threading of a protein produced by the caterpillar of certain kinds of moths. Unlike its industrial production, the artisan growth of cocoons is made in plantations where there's no use of agrotoxics. And natural pigments from the Brazilian biodiversity are used. The different color shades make the product become a unique piece, exclusive and non-reproductive. Regaining the artisan techniques, where the threading is made in natural forms, the process of making income to the communitary groups is much easier, making it suitable to the parameters of social responsibility and environmental respect. Aqui meu ateliê tem uma mistura do meu trabalho de arte, meu trabalho de design e meu trabalho ligado às questões sustentáveis, ambientais. Uma coisa puxa a outra. Meu gestual como artista, eles são a síntese de um conceito ou de uma experiência. Você vê que eu não trabalho assim diretamente com a moda. Aqui são os conceitos, as experiências, os meus gestos como arte, minha sensibilidade. Daqui que sai conceito e alguns elementos para as próximas coleções. É mergulhando não uma questão, óbvio, somente estética. Afinal, moda são formas, são texturas. Estou mergulhando nos conceitos de desenvolvimento sustentável. Eu estou sendo convidado a participar de várias conferências mundiais sobre o assunto. E eu estou vivendo isso. Acho que cada coleção é o que eu estou vivendo naquele momento. Recycled polyester fiber from PET packaging is an ecological product because it means the removal from the environment of a material that is difficult to decompose, which are responsible for 30% of the solid waste collected in Brazilian municipalities. Over 400,000 rag pickers are involved in the collection and selection of recyclable materials. The combination of these polyester fibers with cotton fibers enables the creation of a knitted fabric that has just the same resistance, durability, and colors as products made with conventional polyester. Na hora que a gente começou a desenhar e a pensar como usar, né, seguir, né, o as sustainable as possible, surgiu uma quantidade enorme de matérias-primas e aí a gente inverteu um pouco o processo que a gente sempre faz, que é desenhar uma coleção e depois, né, em busca daquele tecido que a gente imaginou, do shape que a gente planejou, inspirou. O que acabou acontecendo foi uma inversão desse processo. Os materiais inspiraram a gente, a montagem, a criação, o próprio desenho, né? O desenho de cada look veio a partir de uma matéria-prima e das suas limitações. Então, aquilo que poderia ser uma limitação vira uma inspiração. O tingimento também tem um aspecto super interessante, que ele não fica completamente uniforme, né? Então, cada produto é único. Isso se reflete no produto, eu acho, quando você fala em design e o uso desses materiais, porque eu acho que você passa a criar um respeito maior também por esse tipo de matéria-prima. Então, o design acaba ficando mais puro, né? Você tenta interferir menos, valorizar a matéria-prima. Então, a gente transformou em peças especiais, em quantidades limitadas. É um processo de aprendizado mesmo, assim, em todos os sentidos. Trabalhar com produto e entender
o quanto a gente pode usar aquele produto dentro da coleção. A gente usa justamente, por exemplo, essa cor. A gente não pediu essa cor, né? Essa cor aconteceu. Então, a partir disso, a gente pensa que cabedal faz sentido para essa cor. We have developed a shoe soldering containing rubber trimmings and residues of rice, straw, and cork that would be discarded. The use of these materials encourages the reuse and correct disposal of waste and avoids soil degradation, reducing its impact in nature. It doesn't just help preserving the environment, but also promotes a source of income for the workers involved in the process. Se você juntar, empoderar grupos comunitários e, ao mesmo tempo, valorizar os materiais produzidos na floresta, você conseguiria promover o desenvolvimento humano sustentável. Nós fomos procurando esses grupos e, ao mesmo tempo, pesquisando também os materiais que eles trabalhavam. E nosso propósito nunca foi chegar em alguma comunidade com uma receita de bolo e, de uma certa maneira, vamos dizer, violar os saberes tradicionais. Muito pelo contrário, nós sempre tivemos uma atitude de respeito. Mas, ao mesmo tempo, nós entendíamos que a questão do design era fundamental para ele ganhar em escala, fazer com que, por exemplo, gere cada vez mais renda e, consequentemente, empoderamento para essas comunidades. A Osklen é muito aberta a propostas inovadoras, então a gente diz que a Osklen é o nosso laboratório de inovação. A moda feita no modelo linear leva ao esgotamento de recursos naturais, muitas vezes exploração injusta da mão de obra. Só faz sentido hoje em dia você desenvolver uma moda com propósito, uma moda com, vamos dizer, com um aspecto mais humanista e ao mesmo tempo solidário com o planeta. Quando a gente promove o uso de materiais sustentáveis feito por uma mão de obra comunitária, é da maior importância. Eu acredito que cada vez mais a moda tem que estar a serviço das grandes causas. A moda ela é uma expressão cultural de um momento. Se nós olharmos como as pessoas se vestiam há um tempo atrás, nós vamos ver como as pessoas viviam. Quando você veste uma roupa da Osklen, você está vestindo a ideia que existe comprometida com uma cadeia de sustentabilidade, com as comunidades que produzem aquele algodão, com o impacto que isso causa para quem fabrica a roupa que você veste. Então, o Instituto E, ele nasceu para materializar o compromisso da Osklen e dar concretude a essa preocupação. Tem femininos aqui nas peças, tem um coletão, até para fazer uma posição baixa. 20 years ago, we launched our first organic cotton t-shirts. Now Osklen consolidates itself as the largest sustainable development laboratory in Brazilian fashion industry. Our collections are reinforcing to the market and society not only our pioneering with the question of sustainability, but also to renewing our commitment through these 20 years as a reference of conscious and innovative practice in the fashion segment, national and internationally. Since 2002, the production of e-fabric by Osklen has risen from 1,000 pieces to almost 137,000 pieces by 2015. The raw materials are really the protagonists, and my design team had as a starting point sustainable material that give rise to diverse e-fabrics. The shapes, silhouettes, colors, textures, and trim of our fashion shows are the result of a meticulous, organic, and innovative work. And the result is a perfect balance between the technological and the artisanal.
The world is changing. Soon it will be irrelevant where you are from. There will be no more geographical nations. Instead, there will be lifestyle nations. People around the world will connect based on ideas and attitudes that represent its values. I want to be a part of a sustainable lifestyle nation, and I want to make sure that in my generation we did it. What we are doing now is a call for the urgency of adopting more sustainable practices and attitudes, bringing to everyone the concept that has always guided us: ASAP, as sustainable as possible, as soon as possible. It's a paradigm shift. It's an invitation to the world and to Brazil. Act now for a better present and a better future. Let's leave a better world to the next generations.